kano kajjukirenga. Remember this always. Ku mukisa gwe baakuwa ogw'omwoyo On the spiritual blessing that you are given, kuliko n'omukisa ogukuyamba okwala wano ku nsi. there is another blessing that is given unto you to expand on the earth. Amaddala nalabye bakozi beereero baki naye kale kankiddemu. Let me repeat myself. Ku mukisa ogwo Mukama waffe Yesu gwe yatuyitira tujje tufune ogw'obulamu obutaggwaawo. On the blessing that our Lord Jesus Christ called us unto to get eternal life, Kuliko ebimala kaggwa okukola factory ennene, okuleeta konteyina ze, okugwamba Kampala, okuzimba amalwaliro kweguli. there is a blessing for Kagwa to build his factories, to build hospitals, and to do everything. By the way, Kaggwa nawe kankuleete wano. Kaggwa jangu. First come, Mr. Kagwa. Kaggwa nawe jangu. Kaggwa ono gwe mulaba teyali munene bw'ati. This Mr. Kagwa, he was more tiny than he is. Jangu wano, jangu Kaggwa. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Weriyo abantu abanzizaamu amaanyi nti ebintu bisoboka, ebintu bya. There are people who really inspire me that things are possible. Kaggwa bakuba omuzindaalo guleseewa. Funa wali. Get yourself a microphone. Amen. Kaggwa mumwanirize. Welcome, Mr. Kagwa. Bw'oba olagala okukakasa nti ebintu bisoboka, labira ku Kaggwa. If you want to ascertain that things are possible, take an example of Mr. Kagwa. Kaggwa abantu babuuzeeko babuulire n'ebyokola. Bakulaba tusabisa mu overnight kyokka. They see him leading prayers in the overnight. Kama yebazibwe. Praise the Lord. Nze Richard Kaggwa. Richard Kagwa is the name. Company bagiyita Levite Woods. The company is Levite Woods. Tutunda buliti ezisereka amayumba. We sell those poles, the buliti that really roofs houses. We do roofing timbers specifically. Roofing timbers, thank you. Eucalyptus mainly. Okusinga kalitunsi. We bring trailers. Tuleta zitulera. We offload every week twice. Buli wiki tutikula emirundi ebiri ekitono. From Kibale and Mubende. Okuva e Kibale ne Mubende. This year, Pastor, mwaka guno musumba, January we began a forward link business. Mwezi omubereberye tulina business etwatandikawo endala. It's a forward link. Forward link ojja kyogera bulungi fena tukimanye. Forward link. In the parent business, which is timber sales. Nakazadde wa business zange, business y'okutunda embaawo. The offcuts and other things that would not do the roofing. Kati buno obuntu bwe tusalaasalako n'ebyo ebirala ebiringa ebitagaze. We innovated to do you household interior furniture. Kati ffe twasalawo tubikolemu furniture gwe mukozesa wammwe mu mayumba. Now we have a very good furniture workshop in Wakiso town after Bangafi supermarket. Tulina ebbajjiro eddungi ennyo e Wakiso ng'ovudde ku Bangafi supermarket. So whoever is doing Kwanjula, anything of the sort, we have very good furniture, office furniture, every furniture that you desire. Buli ayagala ina office wakaawo tulina furniture omulungi gwe weegomba. But I'm a student Naye ate nange ndi muyizi at Makerere Business School. Ku Makerere Business School. First year. Mwaka ogusooka. Thank you. No, mwami Kaggwa nga tonnagenda. Njagala onkonekitingire Kaggwa owa plumbing yasimanga ebinnya n'abeerako eyo ne Kaggwa ow'ebibira olyadduka mu bibira kati ne Kaggwa owa company at least someone there ali ku online n'ali ku radio kubanga olumu omuntu olaba kusaba. Sometimes you may see someone praying. One day you jumped off the overnight kusawa 10 There is when he left the overnight at around 5 a.m. And you get on a vehicle, I don't know. On a bus. A bus. He had to get on a bus. That's my routine, Pastor. I would like to see that multitasking. Kati nzimbira Kaggwa eri omujje eno omutuse ku Kaggwa aweereza Kaggwa ayagala eggulu Kaggwa asabira abantu babikwatako ate Kaggwa ayina waliteeseka. In 2003, I did my senior 4 in Nakasongola Ame Secondary. A friend brought me into the city.
at Nansana, they were digging the pipeline. Water was being extended from Namungona to Nansana. Nansana baali bazimba He layini brought y'amazzi. me as a digger to dig trenches where the pipes are going bano to be abasima laid. ebinnya Yes. abasima n'obukumbi n'ensuuluulu. Yes. I was very weak. My body was not able to help me do that job. It required manual physique. Nali munafu nnyo ng'omuntu ng'amaanyi gange tegansobozesa kukola mulimu ogwo nga gwetagisa amaanyi. The company was Vambeko Enterprises that extended water to Nansana. Kampani yatambuza amazzi paka Nansana. They also did construction work. Era nga be bakola n'okuzimba. They were building a school by that time, St. Chizito at Bugolobi. Ebiseera ebyo baali bazimba essomero St. Kizito lyali Bugoloobi. I failed here. I got an opportunity as a porter at the other side. Kati bwe nnemererwa eno ne bampita eri okukuba ekipoota. I was to earn 3,500 per day. Naye nga buli lunaku bampa 3,500. My interview was to 3,500 put 3,500 per day. olunaku. Yes. 3,500. And you could not get that money all. 500 was chopped for your lunch. Ebitaano nga be babitemako osobola ofuna ekyokulya. I worked the interview. I remember that interview. It was an afternoon like now. Lyali tonto bwe liti ne bampa interview. Was to put sand that was to work the next day. Like the stock of the pile of sand was there. Now you're measuring. Gwali kupima musenyu gwalina kukola lunaku lwaddako. On a 3-story building up there. Ogwali gwalina okukola ku maliriro g'okusatu. The wheelbarrow had an issue, Pastor. Wheelbarrow gye bampa yalina ebizibu. Kaggwa omutono alemeddwa okusima ebinnya alina okuvuga wheelbarrow. Yes. Alinnye kalina ku mwaliriro gw'okusatu. Bagwambusangayo. Ne puli. Manual. These pullings are just today, Pastor. Bagusitulanga n'obukutiya somehow ne gubeerayo waggulu. Gutuuke waggulu ku kalina y'okusatu. Kati ya test nze ngupima bamanye measurement entuufu nti wheelbarrow 30 kwe bateeka seminti. Naye ekizibu ekikulu kye kino. But the greatest problem was Wheelbarrow yali ndwadde. the wheelbarrow was faulty. Tebannateekako burglars ziproofing abantu butagwa wansi, tuli ku kashedi. There were no burglars to protect people from not falling. Obunafu bwange buli obwanzija eri bunnondodde. Now my weakness followed me. Ngenda okusuula wheelbarrow ng'omuyindi ayimiridde awo. By the time I threw the wheelbarrow down, the Indian was standing down. Abaganda abaaliwo nga bandeekanira bagamba ta wheelbarrow egwo ogenda kugwa nayo wansi. The Baganda who were there told me, throw the wheelbarrow to fall, otherwise you will fall with it. Ne mbagamba nze sifiirwa mulimu. And I told them I don't lose my job. Nsuule wheelbarrow y'omusajja I threw the man's nga naye ali awo. When he's there, Nenwana ne wheelbarrow. I fought with the wheelbarrow. Omusenyu ne guyiikako ekitundu. A half of the sand was poured Nentaasa down, wheelbarrow y'omuyindi. and I saved his wheelbarrow. Ne nange nentaasibwa. I was also saved. Saddayo kukola bwa poota. I did not work as a porter again. Muyindi n'alaba nga nze owasiniya fo mu bapoota ndi mugezi. And the Indians saw that I senior student Nampanga was wise. okuwandiika bali bye bakoze. So I had to write whatever they've done in a day. Ogwo saagukolera weeks ziwera nnya. I did not do that for more than 4 weeks. Ne bantwalanga ewantu gye nawuliranga nti bayitayo kajjansi naye nga nze simanyi, ndaba mmotoka kuvuga ng'egenda nga tuyingira mu factory mukumbe twagendanga mu Lweza Clays. I used to hear of a place called Kajans. They could take us to a factory, yet we are going to Reza Clay. Nga bajjayo Max Pans. They would bring Max Pants from there. Olunaku olumu abasajja abo baddereeva bagezi One day those wise drivers bampa omutwalo gave me 10,000 ate shillings, nga nze nsasulwa 3,500. and I was being paid Ngamba 3,500. bano nga banjagadde nnyo. And I said, these men have loved me so Bangulira much. n'ekifi ky'enkoko. They bought me a piece of chicken. Basi ekyo mukitegeere. Learn these CEOs. Okozesa omuntu akukuumira seefu yo gwe omuwa 3,500. How can you pay someone 3,500? Ate Someone who keeps yakukuumira yourself, ebintu byo bye bagenda okuleeta nga birimu millions of money. that he may keep your things worth millions of money. Bampa kifi kya nkoko. They gave me a piece of chicken. Nze saamanya ne bandeka wano nga ntudde mu maaso. I didn't know they left me in the front of the car. Baŋŋambanga nti waliwo jam ne tubaako gye tuyita. They told me there is jam there, and then we cut off. Kumbe from them. babbako Max Pan z'omuyindi. Nze Yet they were simanyi. stealing the Indians' Max Pans. I didn't know. Baakikolanga. They could do it. Fast forward. The fast forward.
nziruka mangu I ran n'enkomawo enansana and came back to Nansana. ebibuuzo bya senior 4 byali bikomyewo omusumba. When my results were back for senior 4, Tatange n'aŋŋamba nti oli mu mawulire my father told me, you appeared in the news. gw'omu ku baasinze okukola obulungi mu disitulikiti. You are one of the best in the district. Nakolanga ssente enzireeta wooli eyandeeta e Kampala I used to make my money taking to a person who brought me to nzirayo ku Kampala, ssomero. that I wanted to go back to school. Ngenda okutuuka But reaching there, n'aŋŋamba napangisizaamu ennyumba ne mpasa omukyala. he told me I rented a house and married a woman in that money you used to give me to keep for you. I became too bitter for life. Nanyigira obulamu, I hated everyone, nakyawa buli muntu, more so women. okusingira ddala abakazi. And I don't know why. Era samanya lwaki. Because he told me the reason why my money is not there is because he married. Kuba ono yaŋŋamba ensonga lwaki sente zo zaaliiriddwa zaakozeseddwa kubanga n'adengenda bwasa. But someone came and picked me. Naye waliwo omuntu eyankwata ku mukono. He was born again. Yali mulokole, He used to go to Christian Life Church at Pastor Jackson Senyonga. yateranga okugenda ku Christian Life Church It's wa called Pastor Engineer Jackson. Chitakufe Ronald. Baali bamuyita engineer Kitakufe Ronald. He preached to me. Yampulira enjiri, He took me up. n'ankwata ku He mukono, took me to National Water and Sewerage Corporation. n'antwala mu National Water and Sewage I used Corporation. to foot from Nansana to 6th Street where the offices are. Navanga e Nansana ku Kigere paka ku 6th Street park office gye ziri. Later they transferred him and he took me there as well at Najanankumbi. Oluvannyuma ne bampa transfer ne bantwala e Najjanankumbi. And what were I doing? Naye nga tukola ki? Those who used to come to trench and put lay pipes to your households, I was responsible for those people. Nali nvunaanyizibwa ku abo abantu abajja ewammwe ne batema ne bateekayo payipu z'amazzi. Then he took me to Mukono. Oluvannyuma n'antwala e Mukono. That's where he began to help me build a fortune. Eyo gye yatandikira okunzimba One time okukola obugagga. there was like a plot. Olunaku lumu waliwo poloti, We reached there. He told me, "You're not buying only that. twagituukako n'angamba togula eyo yokka. You're buying all the plots because there were 50 by 100, two plots." Kuba zaali poloti 2, 5 ku 10. I told him I have only 3 million and the lady wants 7 million. He said, don't worry. Ne mugamba nina miliyoni 3 ate omukyala ayagala miliyoni 7. Ye nanga tuweeraliikirira. In life, you need people who believe for you what you don't believe for yourself. Yeah. Mu bulamu weetaagayo abantu abakukkiririza gwe ky'otasobola kwekkiririza. People who see you somewhere where you cannot see yourself you are. Abantu abasobola okulabira awo gwe w'otasobola kwerabira. You can't believe in yourself now. Tosobola kwekkiririzaamu kaakano. There are people who know where and how things are done. Naye waliyo abantu abamanyi ewa na buti ebintu bwe bikolebwa. We paid the 3 million and we made the agreement 7M. Now I became his robot. He could send me everywhere and I don't see any money. What he does, he brings me a receipt. We paid this much. Work. We paid this much. He taught me work. Twasasula miliyoni 3 ne tukola endagaano ya miliyoni 7 naye bwe tumala ozikolaawo n'anfuula akalogoyike nze mukolera byonna naye nga ndeetera receipt nti twakoze kino twasasudde kino. He made a company. He made me his junior. Now there is a policy in National Water. Once you are in top management, you should not do anything that is somehow related to the company work. N'atandika kampani ye n'anfuula junior. Kati mu policy mu National Water waliyo policy egamba nti obanga oli ku ddaala lya waggulu tolina kukola mulimu gw'ebbali nga gufaanagana n'ogwa company. We won some contracts with some German company, Vision for Africa. The lady is called Maria Prin at Chiyunga. That's along Mukono Kalaji Road. Ne tufunayo ka project e Mukono Kalaji Road ku luguudo lw'e Mukono Kalaji e Chiyunga. We were building something big, a warehouse where clothes that are sent by those sponsors for the children are stored so that they are distributed. Twali tuzimba tterekero we batereka engoye eziva ebweru ez'abaana bali sponsored we ziterekebwa. We built a shode work. Naye ne tukola omulimu bwe gwa kiboggwe. The house cracked before we roofed. Ennyumba n'ejjamu olwatika nga tetunnagisereka. He had to run. Yalina okudduka n'ajja. I also had to run. Nange twalina okutema okuteekako emisinde. My running place was not very far from Kampala. For him, we went to Jinja.
ye yagenda Jinja naye nze bwe nali neekwese tewali bwala kuva e Kampala. My refuge was found with some brother of this place called Mr. Semuju Fred. Obuddukiro bwange bwali bwa mwami Semuju Fred ng'era wa Luganda mu kifo I'd kino. just married, and by that time I could not afford a 200 banzi akagati akebibiri. Gracie, my wife was so naughty that time. She only asked for expensive things. She only wanted bread for 200. And Grace wange. Je nali sobola na kugula kagaati ka nusu bibiri ate nga mukyala wange bambi nga kyasaba yasabanga ebintu bya bbeeyi nnyo ng'asaba akagaati ka bibiri. With milk, fresh milk. She's a Munyankole. Those people are bad with milk. Ye Munyankole baagala nnyo amata. Now life had gotten to zero. Naye ng'obulamu buzzeeyo ku zero. I went to him, Mr. Fred. Ne nziruka ewa mwami Fred. But the giant in me was not helping me settle. Could not sleep. Obwannaggwa n'obuli mu nze tebwaŋŋanya kuwummula na kwebaka. I could get what to feed my family. Nafunanga ekyokuwa famire But I yange. asked Mr. Fred, how can we make this like reciprocate? How can we, like the speed, the way you do your things, the relay, it's a small thing, subsistence. Ne mbuuza mwami Fred n'emirimu gino tusobola tujjanguyamu gyongeramu ne tukipika. He told me it's not possible. Agamba mutabani tebisoboka. The machinery are not ours. Ebyuma bye tukozesa si byaffe. I knew Ne he nkimanya could be where he wants to be. ye ayinza okubeera awo wayagala okubeera. I went far away. The workers that were working for him came and told me, Abakozi abaali bamukolera ne bajja baŋŋamba. there is some new place that they have just opened against their industrial area. The owner is in US. Waliwo ekifo kye baakaggulawo okulira ne Australia naye nannyini kyali mu US. I put up machinery. Ne nteekawo ebyuma. I didn't know Saamanya the other side they are not working on furniture. This is how I went into timber, saamanya nti eri roofing timber. tebakola ku bintu bya bibajje naye bo bakola ku mbaawo. This is how I went. Kati bwentyo bwe nnyingira embaawo. A man who used to carry his bag with his toolbox. Up to now, this place, yes, I'm black as you see, but this place is more darker than here. Sajja yeetikanga toolboxi ndi remember- muddugavu naye kibegaabega kiddugavu One time, Pastor Anno Cho was still here. She called me. I was on the mic praying, and the toilets had blocked. They took me there. nzijjukira olunaku lumu pastor Anocho yali akyaliwo toyi zaali zizibikidde ne bampita ngende ntereze. I gladly did that job. naye ne ngukola n'essanyu. I did that job with all my heart. nagukola n'omutima gwange I gwonna. thank God. naye nebaza Katonda. Here I am. zuuno I cannot go back where I was. sisobola kudda And my mabega. joy, Pastor, Era my joy today essanyu lyange leero is when I'm paying my subordinates and colleagues that I work with. That drives me. kwe kubanga nsasula abakozi bange ne benkola nabo. That ekyo drives kyekinvuga. me. ekyo I'm kyekinvuga. still dreaming. nkyaloota. And I thank God for everyone who has stood to be Era- a hand in my life. neebaza Mukama olwa buli Thank omu you. apadde omukono Bane omulala. mukubireko Katonda engalo. Let us appreciate God.